El autobus avanzaba lentamente por el camino de tierra. Los 30 niños miraban por la ventana con una mezcla de cansancio y emoción. Al fondo del valle se levantaban los bosques del campamento sombras del este. Un lugar recientemente reabierto después de más de 15 ecos de abandono. Julia, la monitora principal, había escuchado rumores. Decían que el antiguo dueño desapareció una noche junto con 5 niños. Los buscaron durante semanas, pero solo encontraron el lago seco y una cuerda amarrada a un árbol. No quiero oír historias raras delante de los niños, advirtió el director. Este año debe ser perfecto. La primera semana fue tranquila. Juegos, fogatas, risas. Para una noche, un niño llamado Nico despertó gritando. Dijo que alguien lo miraba desde la ventana. Julia corrió, encendió la linterna. Vio un reflejo en el cristal, 2 ojos enormes muy abiertos que desaparecieron cuando ella se acercó. A la mañana siguiente, las huellas mojadas de pies descalzos aparecieron frente a todas las cabanas. Eran pequeñas, como de una niña, pero conducían hacia el bosque, y se detenían en el mismo punto de siempre, junto al lago. Julia intentó mantener la calma, pero cada noche se repetían los susurros, las luces que parpadeaban, los pasos bajo el suelo. Algunos niños enfermaron repentinamente. Decían que escuchaban voces cantando desde el agua. Luis, el guardabosque local, subió una tarde al campamento. Cree que ya habían cerrado este sitio para siempre, dijo. Julia le contó lo que ocurría, y él palideció. Es lago no debería estar ahí. No existía cuando yo era niño. Lo excavaron justo donde estaba el pozo antiguo. Y esa noche, Julia fue sola hasta la orilla. El agua oscura y espesa, como aceit. De pronto algo bajo la superficie la llamó con fuerza. Logró soltarse. Paró su muñeca, quedó marcada por dedos helados. Corrió hasta la oficina y abrió los archivos antiguos del campamento. Jaló una carpeta polvorienta con fotografías. Niños de 1989 sonriendo frente al mismo lago. En el reverso, alguien había escrito con tinta borrada: permitamos quedarnos jugando para siempre. Un trueno la hizo soltar. Las luces del campamento se apagaron. Risas infantiles comenzaron a escucharse desde fuera. Decenas de sombras pequeñas se movían entre los árboles. Julia, susurró una voz: ¿quieres venir con nosotros otra vez? La monitora tomó a los niños y corrió hacia el autobús. Paró el motor no incendia. Afuera, el bosque parece respirar, como si algo enorme se moviera entre los troncos. Una figura apareció al volante. No tenía rostro, solo una máscara blanca con marcas de barro. Abrió la puerta y con voz dulce dijo: vuelvan al lago, ellos los esperan. Julia y los niños hallaron campo atrás. Cuando el sol salió, solo quedaron las tiendas destrozadas y juguetes flotando sobre el agua. Días después, la policía encontró el campamento vacío. En el suelo del comedor, grabado con algo afilado, se leía: turno completo. Vuelven el próximo verano. Desde entonces, cada junio, los pueblos cercanos irán a escuchar risas que vayan con el viento desde el bosque del este.
y si alguien se atreve a acercarse al lago. Si prevé su propio reflejo sonreír segundos antes de que el agua vuelva a quedarse quieta. El sol del verano se ponía, pintando el cielo de naranja y morado sobre el campamento Lago Crystal. Para nosotros, un grupo de amigos inseparables, este era nuestro paraíso. Para el Lago Crystal tenía un secreto, uno que flotaba justo debajo de su superficie espellada. La leyenda de la Dama del Lago. Decían que hace décadas una joven llamada Aurora desapareció cerca de sus orillas, y que su espíritu todavía vagaba por allí, buscando algo que había perdido. La mayoría de los campistas lo tomaban como una simple historia de fogata, pero nosotros éramos diferentes. La curiosidad nos llamaba. Una noche, armados con linternas y un mapa viejo que encontramos en la biblioteca del campamento, nos escapamos de nuestras cabañas. El mapa, dibujado a mano, marcaba un punto en la orilla opuesta del lago, el reposo de Aurora. El aire se volvió más frío a medida que nos adentrábamos en el bosque. Los sonidos de los grillos parecen susurros, y cada sombra parece moverse. Llegamos a una pequeña cala escondida, exactamente donde el mapa indicaba. Allí, semi-enterrado en la arena, había un viejo medallón de plata. Al limpiarlo vimos un grabado, una I delicadamente trazada. Era de Aurora. De repente, una niebla densa y antinatural comenzó a subir desde el agua, envolviéndonos. Nuestras linternas parpadeaban y un frío helado nos recorrió la espalda. Justo en el borde del agua, una figura brumosa comenzó a tomar forma. No era aterradora, sino triste. Extendió una mano translúcida hacia nosotros, no con amenaza, sino con anhelo. Entendemos que no quería asustarnos. La Dama del Lago no era un fantasma vengativo. Era un espíritu perdido que solo buscaba que alguien encontrara su recuerdo olvidado. Le mostramos el medallón, y una sensación de paz pareció llenar el aire. La figura ascendió lentamente, antes de disolverse de nuevo en la niebla, que se retiró tan rápido como había llegado. Corrimos de vuelta al campamento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero no por miedo, sino por la emoción de haber conectado con una leyenda. No lo contemos a nadie nuestro secreto. Sabíamos que Aurora no estaba buscando venganza, solo ser recordada. Cada verano, cuando volvemos al Lago Crystal, visitemos la cala en silencio, un pequeño tributo a la Dama del Lago, y el misterio que nos unió para siempre. Algunas historias no son para asustar, sino para ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustan las historias de misterio y leyendas, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos. El campamento Nevada Azul estaba en lo alto de una montaña, rodeado por un bosque de pinos inmensos y un lago congelado. Cada año recibía a adolescentes para un curso de invierno. Para enero el clima fue diferente. Los caminos se cerraron por nieve y el grupo quedó aislado durante días. Carla, la monitora más joven, intentaba mantener la moral alta con juegos y cuentos,
aunque el frío se colaba por las rendillas de las cabanas. A las noches el viento sonaba como un lento leano. En la tercera noche, uno de los chicos, Martin, dijo que vio luces moviéndose bajo el hilo del lago. Pensaron que deliraba por la fiebre, pero cuando Carla se acercó a la orilla con su linterna, vio siluetas oscuras, alargadas, que se deslizaban lentamente bajo la superficie congelada. No te acerques, le gritó Luis, el guía del campamento. Días después, el generador eléctrico se apagó. Las radios no funcionaban. El silencio era tan denso que todos empezaron a oír sus propios latidos. El bosque inmóvil parecía observarlos. Una mañana, hallaron de botas que salían de una de las cabanas hacia el lago. Pertenecen a Sofía, una de las niñas. Las huellas terminaban justo donde el hilo estaba roto y flotaba su bufanda roja. Desde entonces, cada noche el grupo escuchaba pasos en el techo, gruñidos entre los árboles y una voz suave, susurrando nombres muy cerca, aunque fuera imposible ver algo en la oscuridad blanca del templo. Carla empezó a escribir un diario. En la última página anotó: el hilo habla. Cuando el viento sopla, tres risas de debajo del lago. No debemos contestar. 2 días después, encontré en la puerta de la mesa abierta. Dentro, colgaban las linternas, todas encendidas apuntando al suelo. Y vio un mensaje escrito con carbón. Nosotros seguimos aquí. Luis decidió que intentarían enviar a pie hasta el valle. Salieron al amanecer, entre la nieve infinita. Por tras unas horas llegaron de nuevo al mismo lugar, al campamento intacto, como si nunca se hubieran movido. Y esa noche, el viento trajo un olor a humo. Una de las cabanas ardía. Carla corrió adentro, buscando a los niños, pero las sombras dentro se movían solas, girando en círculo. Gracias por volver, dijo una voz infantil. Es tanto tiempo que esperamos calar. Cuando los rescatistas llegaron una semana después, hallaron las estructuras chamuscadas y solo una libreta congelada en la nieve. En la última página había un dibujo, un lago helado y bajo el hilo. Decenas de rostros mirando hacia arriba. Desde entonces el camino al Nevada azul se mantiene cerrado cada invierno. Para los montañistas lloran que en las noches frías pueden ver destellos de linternas moverse entre los pinos, y oír risas apagadas bajo la nieve, justo antes de que el silencio vuelva a cubrirlo todo. Nadie recordaba exactamente cuando se había fundado el campamento Verde. Algunos decían que antes era un sanatorio infantil abandonado, otros que fue un internado religioso. Lo cierto es que el lugar siempre había tenido una reputación extraña. Voces en la madrugada, luces en las ventanas vacías, y un lago que nunca reflejaba el cielo. Es verano luego un grupo de 30 chicos y 4 monitors. Entre ellos estaba Sofía, una universitaria de psicología que aceptó el trabajo solo para ganar dinero. La primera noche transcurrió con normalidad, aunque el aire tenía un olor metálico como ácido. En la tercera noche, una niña pequeña, Valeria, se despertó gritando.
Dio Q una mujer se había sentado a su lado, y le había susurrado algo que no entendió. Sofía quiso calmarla, pensando que era una pesadilla. Pero cuando encendió la linterna, vio una marca de mano en el vidrio de la ventana. Por fuera, a la mañana siguiente, fueron a revisar el perímetro. Encontraron huellas diminutas alrededor de la cabana, descalzas, formando un círculo. Probablemente una broma, dijo el monitor jefe Luis, aunque su voz sonaba débil. Y esa noche, la niebla Lago tan espesa que apenas se podía ver a un metro. Desde el bosque resonaban campanas lentas como de iglesia. Sofía se asomó y vio una silueta entre la niebla. Una mujer cubierta con un vestido gris, con el rostro cubierto de sombras. «Señora, ¿está bien?», preguntó. La figura se giró despacio, y Sofía sintió un vacío helado en el pecho. No tenía rostro, solo una superficie lisa, blanca, como de porcelana agrietada. Corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó con Luis ya no había nada, excepto un collar oxidado colgando del árbol más cercano. Al revisar los archivos antiguos del campamento, descubrió una foto. Los fundadores con un grupo de niños a su alrededor. En el borde de la imagen, una mujer con el mismo collar o el mismo vestido gris miraba directamente a la cámara. Y esa noche, ano a ano, los niños comenzaron a hablar dormidos. Murmuraban nombres: Carmen, Diego, Luz. Sofía los anotó. En el archivo encontró esos mismos nombres, marcados como fallecidos en 1974, cuando un incendio destruyó el sanatorio que antes ocupaba el terreno. Al amanecer, el humo empezó a salir del suelo, y las tablas de las cayeron como si respiraran. Los espejos se empanaron, dando escritas las mismas palabras en todos. Devuélvanos el verano. Sofía intentó sacar a los niños del lugar, pero los caminos estaban cubiertos de niebla sólida, blanca, imposible de atravesar. Las voces crecieron hasta convertirse en un coro de lamentos. En su último intento, prendió fuego a la principal cabana, esperando romper el ciclo. Las llamas se reflejaron en los árboles, pero el humo tomó forma. Figuras de niños sonrientes rodearon la cabana, bailando alrededor del fuego. Dicen que cuando los bomberos llegaron, no encontraron cuerpos, solo las mochilas ordenadas sobre las camas, y un crucifijo de hierro fundido en el centro del comedor. Desde entonces, cada verano, cuando se la niebla sobre el valle, se oyen risas de niños entre los árboles y un eco lejano que repite: el verano nunca termina en Valle Verde. Título: El último turno del Campamento Aurora. El Campamento Aurora se encontraba junto a un lago rodeado por montañas. En su última temporada apenas quedaban 15 niños y 3 monitores. El lugar cerraría para siempre al final del verano, por falta de fondos. Entre los monitores estaba Tomás, un joven alegre que había pasado media vida allí. Pero algo en ese verano le resultaba diferente. El aire era más frío, el cielo más gris, y en el agua habían empezado a aparecer peces muertos flotando, con los ojos totalmente blancos. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca del embarcadero,
una de las chicas alma, señaló el fondo del lago. Hey alguien mirándonos. Tomás pensó que era una broma, pero cuando se asoma, creyó ver una cara pálida bajo el agua, inmóvil, como pegada al cristal. Dio un paso atrás y la imagen desapareció con una ráfaga de burbullas. Y esa noche, en el comedor, los platos empezaron a vibrar levemente, como si algo golpeara desde abajo del suelo. Los niños rieron al principio, pero Tomás notó que las paredes temblaban. Luego, un vaso cayó solo de la mesa, y se rompió. Nadie habló. A medianoche, el monitor jefe Ernesto golpeó la puerta de Tomás. Ven, necesito que ves esto. Lo llevó hasta el cobertizo, donde guardaban los botes. El suelo estaba cubierto de marcas húmedas, no de pies, sino de manos. En el fondo del mule flotaba una tabla sobre la que alguien había talado con cuchillo una frase en letras torcidas. No los olviden. Ernesto explicó que hace 20 ecos, es mismo campamento se había inundado tras el colapso de una represa cercana. Muchos niños desaparecieron y llamas jalaron los cuerpos. Los nuevos dueños restauraron el lugar, pero nunca se habló de los muertos. En los días siguientes, los sucesos se aceleraron. Las linternas se apagaban solas. Los espejos mostraban figuras que no existen. Alma se acaba cada noche con el lago, donde una voz infantil le decía: baja conmigo, es frío aquí. En la última noche del campamento, un templo cubrió el cielo. Trunos sobre el lago, olas contra la orilla. Los chicos corrían asustados hacia el comedor. De repente, el nivel del agua empezó a subir rápidamente. Ernesto intentó encender los generadores, pero algo arrastró el cable hacia la oscuridad. El sonido del agua se mezcló con risas no humanas cristalinas y huecas. Tomás reunió a los niños en el salón principal. Las ventanas estalaron y el viento trajo un olor a barro antiguo. En medio de la tormenta, el lago brillaba con una luz azulada. Bajo la superficie se movían siluetas diminutas, formando un círculo. Cuando el agua entró al edificio, Alma se giró hacia Tomás con una calma extraña. Ya vienen por lo que salió. Dio. Lo último que escuchó, Tomás vio el sonido de campanas enarradas, y un grito que no parece provenir de la garganta de nadie vivo. A la mañana siguiente, los rescatistas hallaron el campamento completamente vacío. El agua del lago se había retirado hasta hallar ver el barro agrietado del fondo. En el centro, entre los restos del mule, había una piedra con nombres grabados, los mismos de los nuevos niños. El campamento Aurora nunca volvió a abrir. Pero los pescadores locales aseguran que, durante las madrugadas sin luna, la superficie del agua se ondula, y pequeñas huellas aparecen en la orilla húmeda, apuntando siempre hacia adentro del lago.